सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। निकी हैली ने गाजा के नागरिकों लिए दरवाजे बंद करने वाले इस्लामिक देशों की की निंदा। तेहरान ते हमास अते हिजबुल्ला नूं मजबूत करने का लगाया दोष। दी गदर हैरीटेज फाउंडेशन ते इंडियन एजुकेशन एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन वालों गदरी बाबियां दी याद च मेले का आयोजन। भाईचारे दे उगे विद्वानां ने भरी हाज़री। नेतन्याहू दे समर्थन च फिर आए अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। कहा इजराइल नूं हर संभव मदद दित्ती जावेगी। हुण खबरां विस्तार नाल। इजराइल हमास जंग के दरमियान अमरीका ने एक बार फिर कहा है कि वह हर कीमत ते इजराइल दे नाल खड़ा है। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इजराइल नूं हमास के हमलों तो बचाव का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि अमरीका कल भी इजराइल के नाल सी ते अज भी इजराइल के नाल है अते आउंदे कल भी इजराइल के नाल रहेगा। And very tenuous time for the region in the wake of the slaughter perpetrated by Hamas. We came here with 4 key objectives. To make clear that the United States stands with Israel, to prevent the conflict from spreading to other places, to work on securing the release of hostages, including American citizens, and to address the humanitarian crisis that exists in Gaza. We started, as you know, in Israel, and it was important to make it very clear that the United States has Israel's back. We will stand with it today, tomorrow, and every day. And we're doing that in word and also in deed. I spent time with Prime Minister Netanyahu to go through the needs that Israel may have to make sure it can effectively defend itself. And you've already seen a lot of that assistance moving forward, and that's a conversation that will continue. Israel has the right, indeed it has the obligation to defend itself against these attacks from Hamas, and to try to do what it can to make sure that this never happens again. As I said in Tel Aviv, as President Biden has said, the way that Israel does this matters. Needs to do it in a way that affirms the shared values that we have for human life and human dignity, taking every possible precaution to avoid harming civilians. After we left Israel, we've gone now to, I think I've lost track, but to 6 countries in the region: Jordan, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, now here in Egypt. And the purpose of seeing all of our partners was first and foremost to listen to them, to hear how they're seeing this crisis, and to look at what we can do together to deal with many of the concerns that it's raised. What I've heard from virtually every partner was a determination, a shared view that not only with the words that we're saying, but with what we're actually doing, including the deployment of these aircraft carrier battle groups. Again, not to provoke anyone, but to send a very clear message of deterrence, that no one should do anything that widens this conflict in any way, or that furthers aggression against Israel from any other direction. So we've been clear about that. I had very good conversations both with the Crown Prince in Saudi Arabia and here in Egypt with President al-Sisi, and also heard, I think, a lot of good ideas about दी गदर हैरीटेज फाउंडेशन ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰੀ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ
ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਵੱਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਸਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਚਾਚੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੋ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਫੀਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਪੋਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਸਾਂ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ YouTube ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 71 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। And with me is the family of the deceased young boy. I will introduce the father in a moment. But first, I wanted to give you a little background about what occurred and the context in which it happened. Yesterday, the ex-wife, the mother of the boy, and the boy were in their unit. Basically, they're renting a floor in the house of this man who committed this crime. When he knocked on their door, she opened it. He had knocked on the door many times before. She had no reason to suspect anything. And when he opened the door, he proceeded to choke her, the mother, who's 32 years old. Her name is Hanan, and attempted to stab her. And she ran into the bathroom and called 911. And by the time she came out, he had located and murdered her child, 6-year-old Wadia, by stabbing. This all happened in seconds. I know this because she texted this information to the father, who shared the texts with me. She is now lying in the hospital in serious condition. The boy, the young 6-year-old boy, had just celebrated his birthday a couple of weeks before. And he was a lovely boy who loved his family, his friends. He loved soccer. He loved basketball. And he paid the price for the atmosphere of hate and otherization and dehumanization that, frankly, I think we are seeing here in the United States as a result of the irresponsible leadership and lopsided, one-sided statements and coverage that we're seeing in the media
elected officials all across. You see it in the comment section of social media, and we've warned about not recreating the same mistake we had in the post 9/11 environment when a heinous terrorist act occurred that we all condemned, and it was far removed from the rank and file of our community, and still an atmosphere was created for a decade plus. I grew up in this atmosphere. I am a product of this atmosphere, so is this organization, and we vowed and we got promises that we would not fall back into that ugly, dark world again. But here we are, and ultimately, the blame lies in the perpetrator. I blame the murderer for the murder. But also, I ask all people of conscience, I ask our leaders, I ask our media, to what extent have we created an atmosphere in which someone who may not have committed such an act, this senseless, meaningless murder that has changed these lives forever, broken these lives forever, to what extent was this person radicalized and brainwashed by this lopsided, one-sided atmosphere that has fanned the flames of hatred against Muslims and Palestinians? ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਰਾਨ ਤੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। उन्होंने कहा है कि सानू फलस्तीनी लोगों खास करके निर्दोष लोगों की चिंता होनी चाहिए है, पर अरब देश कित्थे ने, वो अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे, वो फलस्तीनी लोगों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। हैली ने कहा है कि यह इस्लामिक देश अमरीका ते दोष लगाउणगे, इजराइल ते दोष लगाउणगे, कुछ करनगे नहीं, पर जे वो चाहण तां इसनूं रोकण लई उन्हां दे कोल पूरी समर्था है। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क तो रिपब्लिकन पार्टी दी इना वर्निकोवा नूं बंदूक सुरक्षा कानून की उलंघना करदिआं एक कॉलेज के विरोध प्रदर्शन लई खुले तौर पर पिस्तौल लिजाण तो बाद असला रखण का अपराधिक दोष लगाया गया है। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग के बुलारे ने यह पुष्टि की है कि न्यूयॉर्क सिटी कौंसल की मैंबर इना वर्निकोव नूं बीते दिन सवेरे ब्रुकलिन कॉलेज के बाहर फिलिस्तीन पक्षी रैली का विरोध करने तो बाद गिरफ्तार किया गया सी अते उस ते हथियार रखण का दोष भी लगाया गया है। I'm here at the pro-Hamas rally in Brooklyn College. There is a ton of police. We made sure that Jewish students feel safe today. But here they are, screaming and yelling Intifada, globalize the Intifada, when Jewish women, children, Holocaust survivors and babies are being beheaded, slaughtered, and massacred. This is what they're doing. They're protesting, supporting Hamas, asking to globalize the Intifada, to bring the terror that the people of Israel are experiencing now, to bring it here to New York City. If you're here today, standing with these people, you're nothing short of a terrorist without the bombs. By the way, I just want you all to know that this rally is very small. So that shows us all there is a very small amount of people supporting Hamas. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਬਰਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਕਾਇਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Who in God's name needs a weapon with 100 rounds in a chamber? The weapon's only meant for one thing, to kill people. We did it before. We can do it again. As long as I'm in office, I'm not going to stop till we get it done again. Look, folks, let me close with this. A week ago, we saw hate manifested another way in the worst massacre of Jewish people since the Holocaust. More than 1,300 innocent lives lost in Israel, including at least 27 Americans. Children
and grandparents alike kidnapped, held hostage by Hamas. The humanitarian crisis in Gaza, innocent Palestinian families, and a vast majority have nothing to do with Hamas. They're being used as human shields. Yesterday I spoke for over an hour with a family member of those Americans who are still unaccounted for on a Zoom call. They've endured an agony of not knowing what's happened. Not the same thing, but I can tell you what it's like. It's one thing to lose someone you know you're going to lose and be there with them and hold their hands, like I was able to do with my son. It's a very other thing to get a phone call, like I got years ago, saying, there's been an accident. Your wife and daughter are dead. I'm not sure. Your boys are going to make it. The uncertainty of those 2 or 3 hours trying to get back to find out. It's the worst feeling in the world. It's gut-wrenching. And it's yet another reminder that hate never goes away. It only hides. It hides under the rocks. I thought, being so deeply involved in the civil rights movement, when I was able to convince, of all people, Strom Thurmond to vote for the Voting Rights Act in his last year, changed his mind, I thought, well, you can defeat hate. But guess what happened? Hate just hides under the rocks until there's a little oxygen blown under, like what happened in Charlottesville. Just a little bit, and it comes roaring out again. Folks, we have to reject hate in every form, because history has taught us again and again. Anti-Semitism, Islamophobia, homophobia, transphobia, they're all connected. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ 2028 ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ 128 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। 2028 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਬਾਲ, ਲੈਕਰੋਸ, ਸਕੁਐਸ਼ ਅਤੇ ਫਲੈਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ 2028 ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 141ਵੇਂ IOC ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ 1900 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਕਮਾਤਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। To the sports program of Los Angeles 28, the IOC had to take 3 different decisions. To introduce 5 new sports, and these 5 sports are baseball, softball, flag football, lacrosse sixes, squash, and cricket, that were not part of the initial sports program for LA 20. We are in a situation that after the withdrawal of the recognition of the International Boxing Association, the IOC has no international federation to partner up with regard to the organization of an Olympic tournament, because at least at this stage the IOC has not recognized any other governing body for Olympic boxing. Therefore, any decision of the inclusion of boxing in the sports program is put on hold. But I do not get tired to repeat that we want boxing on the program. We have no problem with boxing. We have no problem with the boxers. We have just a huge problem with regard to the governing body. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 5 ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਮਿਲਟਰੀ 에ਅਰਲਿਫਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਐਥਨਜ਼ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Let me now update you on our efforts
to assist departures from the Palestinian territories. For the Gaza Strip, the situation remains extremely fluid and insecure. Approximately 300 Canadians, permanent residents, and their families have reached out to us for assistance and for support to exit Gaza. I can share that this is a very diverse group. Some are individual Canadian citizens, others are permanent residents. Many are families, which include a mix of Canadians, permanent residents, and their family members. As mentioned at our last briefing, we were hoping to have an opportunity for an exit through Rafah on Saturday, which sadly did not materialize. We remain in constant communication with allies, the UN, and the governments in the region to facilitate these departures. Minister Joly has been engaging directly with her counterparts to secure their support. As was mentioned on Friday, it is increasingly challenging to communicate with Canadians in the Gaza Strip, given that electricity is down and telecoms are affected. However, we are using all available methods to stay in contact, to give them the latest information, and to be ready to take advantage of any window for a safe exit. Our mission in Cairo is also engaging with Egyptian authorities to ensure that once they are through the crossing, Canadians will be transported to Cairo and can return to Canada. For assisted departure options from the West Bank, we continue to develop ground transportation options to Jordan and are consulting local authorities so that we can transport people by bus. Our missions in Ramallah and Jordan are preparing to support this movement across the border. We are in direct contact with all interested Canadians in the West Bank to help them prepare, and we will share further details in the coming days. This weekend, we have updated our travel advice to alert Canadians to a number of possible border closures in the region. The situation on the ground is unpredictable, and border crossings can close unexpectedly. Canadians in the area should verify the status of the border crossings before travel. We are also advising Canadians in Jordan about possible large-scale protests in the area and to avoid demonstrations and gatherings. ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿੰਗਲ ਪੇਅਰ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। First and foremost, this is the first time that we have had an opportunity to gather in 5 years. This is my first ever NDP convention, so what an amazing opportunity it's been for us to be able to come together, talk about our common values, to be able to see each other face to face. It goes it's much nicer for us to be able to meet in person. Right. As much as I love meeting people and talking to people virtually, it's just not the same as being able to have those interactions in person. So coming together, talking about the areas that we feel like we've had wins on, talking about the challenges that are happening and the path forward, united together. It's a strong mandate, absolutely. I mean, it's clear that Jagmeet Singh is a strong leader, that the membership agrees that he's a strong leader. That's a really strong number, and he has done so many great things to date. He has lots of work to do moving forward, and I'm happy to see that the membership agrees with that.
Well, I mean, it reinforces that the NDP membership agrees that moving forward with pharmacare, with a national, universal, single-payer pharmacare is the way forward, that we need to see pharmacare made accessible for Canadians. Canadians are struggling to make ends meet, and I'm talking to seniors, families. I was talking to a woman recently who has diabetes, as just one example, in my riding, and she had to be choosing between food in the fridge with her children or her diabetes medication. It's not okay. We live in a country where people need to have access to the medication, often life-saving medication, and having a universal pharmacare plan in place is a priority for people. And this is a unanimous push that's happening, not unanimous, but clearly a strong push that's happening within the NDP membership. And there's lots of work that needs to happen. We have seen progress to get us to where we are to date, and we're going to keep on fighting every day to see that pharmacare put into place, because Canadians deserve to have access to the medication that they need and deserve. And so that's my goal. I'm going to keep pushing for that alongside Jagmeet Singh to see us, see Canadians finally having access to that national pharmacare program to have access to the medications. My private member's bill is looking at finally calling Trudeau's government to account for their promise on electoral reform. Right now we have 30% women in politics. It's nowhere near enough. And we've heard Trudeau run off of electoral reform. Canadians are feeling frustrated that politicians are not moving forward with electoral reform. फिलहाल नॉर्थ अमेरिकन न्यूज़ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।